everyone, this is me Bijoya and welcome back to another easy lesson. So how is it going? I hope you all are cool and dandy by the grace of Almighty, and as well as me, cool and dandy and keeping cool by the grace of Almighty today. So today I'm back with another easy lesson for you. As you know that I've always come with the easy and peasy lesson to talk about for you. So today my topic is all about another easy phrase that will help you a lot to improve in your spoken English, to communicate in your daily life with other person in a very great way and a polite way as well. So আমরা কিন্তু যখন কাউকে কোনো একটা কিছু দিতে যাই, আমরা কিন্তু ইউজুয়ালি কি ইউজ করি? আমরা কিন্তু ইউজ করে থাকি লাইক take it মানে এই যে আপনি নিন। আমরা যখন কারো একটা পেন্সিল নিয়েছি সাপোজ, দেন আমরা কিন্তু ইউজ করে থাকি take it, আর আমরা আরো সংক্ষেপে এটাকে ইউজ করে থাকি লাইক take, only take. But when we'll start a conversation with the elder person, if you say only like take it, so it will be not that much perfect to talk with them, right? So today I'll share with you another easy phrase that will help you a lot to express about this expression. I mean, you can also call it today. I'm back with another alternative way to say take it with the elder person. So the phrase that we can say here, that is, আমরা কি ব্যবহার করতে পারি? এখানে কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি here you are, or in American English আমরা কিন্তু এটাকে বলে থাকি here you are, and British English আমরা কিন্তু বলতে পারি যে here you are. সো এইটা দিয়ে কিন্তু কখনোই মিন করছে না যে এই যে আপনি, এটাতে কিন্তু ডাজন্ট মিন লাইক এই যে আপনি, এটাতে কখনোই এরকম কিছু মিন করছে না, বরং এটাতে যেটি মিন করছে যে এই যে নিন। সো আমরা কিন্তু আরও যদি স্মার্ট ওয়েতে অ্যান্ড আরও যদি পোলাইট ওয়েতে কাউকে কোনো কিছু বলতে চাই যে এই যে নিন, তখন কিন্তু আমরা এটাকে বলতে পারি যে লাইক, তখন আমরা এটাকে বলে দিতে পারি লাইক here you are. সো এইটা এক ধরনের একটা স্মার্ট ওয়ে যেটা দিয়ে কিনা আমরা কাউকে ডিফারেন্টলি বলতে পারি এই সেন্টেন্সটা যে take it. সো আমরা এখানে কি ইউজ করতে পারি? আমরা ইউজ করতে পারি কিন্তু here you are. So it implies about that I'm telling you to take it. Nothing else. I'm just telling you to take it, and you will just take it if you want, right? So if you want to take it, so you can take it, no problem, right? So এখানে আমরা বলতে পারি here you are. For example, আমরা কিন্তু এখানে একটা এক্সাম্পল যদি দিই তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে this is your pencil, here you are. or আমরা কিন্তু অলসো বলতে পারি যে are you looking for your pencil, are you looking for your pencil, here you are. সো এগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা ঠিক এইভাবে এগুলোকে মিন করে দিতে পারি। সো আই হোপ ইউ লাভ দিস ভিডিও, অ্যান্ড ইফ ইউ লাভ দিস ভিডিও, সো ডোন্ট ফরগেট টু give it a thumbs up, comment, share, and also don't forget to subscribe my this YouTube channel bijoya.net, as well as if you want to get my more live presentations and video presentations, you can also follow and like my Facebook page Bijoya English Presentation, given in the comment section and description also. You can check it out right now. So thank you so much guys, and I hope next time whenever you need to give something to someone, you'll also use this phrase here you are. So you'll use here you are, not take it. Just kick out take it and use this phrase. So thank you so much guys for enjoying this video. See you in the next. Till then, bye bye.